Думаю, как будто бы. Мне видно. По-моему, всегда начинаю. Что-то пожалуйста. Օրվասկից տվեցիր, խնդրում եմ կողոշնությունը, խաղարաշնորհությունը, ովքսի կարողանանք կենտրոնանալ, կարողանանք լսել, սովորել, ընդունել, եւ սա օգուտ է շինությունների քրոյեկերացում։ Խնդրում եմ տվեցնել որ մեր օգնես, նա պատրաստեց, որ այսօր եւ մնացած օրերն էլ ուժ ունենա կարողանանք փոխանցի այն ինչ որ պատրաստել են այս համար։ Ողջերով բոլոր մասերը եւ մեր ամբողջ ռեսուրսումը։ Ըստ նոր եկավություն I want to start by seeing how much you remember from yesterday. Okay, we talked about biblical sermons yesterday in the beginning. We talked about the fact that a sermon to be biblical has to be based on what? Okay, on the Bible, okay. And we said that there were three general types of biblical sermons. Remember what they were? Thematic. Okay. Textual and okay, very good. Okay. And we're teaching you this week more how to do what kind of those two? The third. Okay, very good. Okay. And we talked about when you want to go, you have to pick a text. And we said if there's 100 verses in that text, that's a really good text, right? 100 verses. No. No. Okay. So roughly what was the general recommendation? 5 to 10. Very good. Okay. Sometimes more, not very often less. And we used one concept. We said that text needs to be some kind of block. What kind of block was that? Do you remember? Connected with meaning. Okay, connected with meaning and thought block or a logical block. Okay. And then we talked about some things that you need in any sermon when you finally get ready to preach. You need to know what you're talking about. What do we call that? It's this one. What was the question? Okay, the question is, let me do it the reverse way. What is the theme of the sermon? What question does the theme of a sermon answer? Why is this written? No. What? The essence of it. What is it about? Okay, what are we talking about? Yes. Okay, and then the lesson or the truth or the thesis of the sermon is what? So the main thought they say. Okay, and then your purpose of your sermon, why is that important? Your theme is what you want to talk about. Your thesis is what you concretely want to say. And your purpose is... Այսինքն հիշում եմ եկեղեցին պետք է նայենք նախ աղոթքով պետք է իմանային
ինչ թեմա ընտրենք, չէ, պատճառը եկեղեցում ոնց որ ինչի կարող ունեն։ It's just like the reason or the needs that they have in church so that we can choose the right topic. Okay, very good. And we said that having structure in a sermon just isn't important at all, right? Right, I think we're կառուցված ունենալ քարոզաբանություն ընդհանրապես կարևոր չէ։ Okay. Now, when we were talking, we talked about we eventually want to have a theme, we want to have a thesis, we want to have a purpose, and we want to have a structure towards something. Եվ մենք ունենք թեման, ուզում ենք ունենանք թեզը, ուզում ենք ունենանք նպատակ եւ մենք քարոզի կառուցվածքը։ Where do we want to find all of that? Եվ որտեղ ենք ուզում ենք ամեն ինչը գտնել։ In the text itself. In the text itself. Okay. So the theme of the text becomes the theme of the sermon. Այսինքն տեքստի թեման դառնում է քո քարոզի թեման։ The main lesson of the text becomes the main lesson of the sermon. Հիմնական միտքը տեքստի դառնում է քո քարոզի հիմնական The միտքը։ purpose of the text becomes the purpose. Այսինքն նպատակը դառնում է քարոզի նպատակը։ The structure becomes, of the text becomes the structure of the sermon. Եվ կառուցվածքն էլ տեքստի դառնում է քարոզի կառուցվածք։ Okay. Doing good. All right. Now, we started talking about this process of preparing expository sermon. Հիմա խոսեցինք այլ բանը բացատրական քարոզ պատմաստելու այս գործընթացի մասին։ When you're picking a text, what are some qualities or characteristics you want to find? Երբ տեքստ եք ընտրում, ինչն են որոշ հատկությունները կամ որոշ բաներ, որ ուզում եք գտնեք այդ տեքստի մեջ։ Ըստ կարողությունների համաձայնվելու ինքնին տեքստը։ Այդ կրիտերիաները ինչով է։ Նախ պետք է կարողի լինի First there has to be needs. Okay. Պետք է դիմաստանի տրամաբանական ոգեշին։ Also it has to be logical background. Երկրորդ ինչ ասիր կներես։ Համաձայն նախորդ ընտրած տեքստերի։ Also like the previous text you chosen for sermons, so Okay. you should compare with them. Okay, very good. Պետք է հստակ դիմաստանի հաշվեցնի տրամաբանական ոգեշին։ How about the clarity or the understandability of the text? Ինչ կասեք հստակության կամ տեքստի հասկանալի լինելու մասին։ Important or not important? Կարևոր է թե չէ։ Բայց ես հիշում եմ, որ եթե ճիշտ եմ հիշում, որ քանի մենք նոր ենք պատրաստում քարոզներ, ցանկալի է դաժե այդպիսի տեքստեր ընտրել։ Because I think actually because we're new to this thing, we're just starting to preach expository. It's good to choose those kind of texts. Right. Okay. Yeah, and always remember, you have had hours to understand that text. Your people have minutes to try to understand it. Որ ձեզ ժամեր ա տվել, որ ժամեր ունեք տեքստը հասկանալու համար, բայց ձեր լսարանը ունի մի քանի րոպե։ Okay. So we're going to change something. This is right in the corner of my eye. Can we shift you out of the corner? Yes, sure. Okay, that's better. We have to shift this. Steve, are you comfortable there? Yeah, very Okay. Okay. When we start reading the text, what are we trying to understand when we read that text? Երբ որ կարդում ենք տեքստը, ինչ ենք ուզում հասկանալ տեքստի մեջ։ The main idea. Exactly, the main idea of the text. Okay, what else? Theme and Okay. the additions. Okay, the theme and the other parts of Structure. the structure of the text. Okay, The purpose of the text. okay, purpose of the text. So you're getting the big picture. Անասուրս մեծ պատկերն ենք ուզում տեսնենք։ How many times should you read that text here in the beginning? Քանի անգամ What was the general քանի advice? անգամ լավ կլինի որ կարդաս տեքստը քո համար։ Yeah, 5 times. 5 times. Okay, and how many different translations should you try to read it in? Եվ քանի տարբեր թարգմանություն լավ կլինի որ կարդաք։ Okay. And why? How is it helpful to read it in different translations? What can they help us to see? Ինչով է օգնում մեզ տարբեր թարգմանություններից կարդալը։ Because each translator has its unique approach. Okay, coming to the text. Ավետաներում, 4 ավետաներում ամեն մեկը Հիսուսի ոնց պատկերը տարբեր
ձևով Անկյուններից, ներկայացնում, որ ավելի լայն է հասկանում այդ հատվածի ոնց որ կողմերը։ It sounds like each of the gospel writers had their unique approach in writing gospels from different angles you can see. Okay. Okay. We talked about, remember we had these kind of translations and these kind of translations and the ones in the middle. These kind were, that these are as going out Lordland. Չեմ հիշում ճիշտ, այդպես կոմբով էին այն կողմերը, մի կողմ So on one side there was նորացի թարգմանություններ, word by word, okay, very good. And here, paraphrase. if I paraphrase it, it's over here. And back here is, At the short answer, but once for ոսկե միջիններ, it's like the golden middle. yeah, golden middle is about here. Word for word, idea for idea. Mեկը կարացիներ, մեկը մտային թարգմանություն, գաղափարային թարգմանությունը, մեջտեղ իմաստային։ So, and when you're picking ones to read, you want to pick a variety. Եթե ուզում թարգմանությունները ուզում ես կարդաս, տարբեր տեսակի թարգմանություններ լավ կլինի որ ունենաս։ Then we talked about reading the context. Minimum, how many verses for, how many verses? Տեքստի մասին, քանի տեքստից առաջ եւ հետո մինիմում քանի համար լավ կլինի կարդալ։ Very good. Okay. And what are the two questions we're asking about the context? Do you remember? Read it twice. We're looking for answers to two questions. Երկու անգամ կարդում ենք եւ երկու հարց կա որ դրա պատասխաններն ենք ուզում գտնենք, որոնք են այդ հարցերը։ Եթե այսօր խոսում ենք դրանով What's happening there? Okay, what's happening? Okay, what's being talked about or what's occurring? And the second question, who is it directed towards? right? Who's it directed towards? Ումավված Or how does it help us understand this text? կամ ինչպես է կոնտեքստը օգնում ես հասկանալ տեքստը։ Դա հաստատ չեմ կարող անցնել, բայց հիմա հետաքրքիր իսկ թղթի ընդհանուր ոնց որ թղթի կոնտեքստը նպատակը մեզի չի օգնում տվյալ հատվածի հասկանալու։ Այսինքն ընդհանուր գիրքը կոննոտացիաները կա այդ ընդհանուր նամակը կարդալը նկատի ունես։ Կամ ցանկացած Yeah, what about reading the book itself, like the whole book? It is good, but most of the time, the context that will make the most difference is 10 verses above, 10 verses below. Շատ լավ կլինի, եթե 40 ողջ երկը կարդաս, բայց այդ հիմնական հասկացողությունը, որ քեզ կտա տեքստի մասին, 10 խոսք առաջ ու 10 խոսք դրանից հետո այդ տողերն են։ Normally, the further away from the text, the less the context impacts. The closer to the text, the more it impacts. Որպես կանոն, ինչքան այդ կոնտեքստը հեռու է քո տեքստից, այնքան ավելի քիչ ազդեցություն կունենա հենց քո տեքստի վրա։ In general. Հասկացար։ Sometimes, if you only preach once a year, you could read the entire book of Genesis before you preached on a passage in Genesis. Երբեմն օրինակ եթե տարին մի անգամ պետք է քարոզես դրա մասին, ծննդոցից պատկամ ես տալու, կարելի է ծննդոց գիրքը ամբողջությամբ կարդալ այդ մի հատվածից քարոզելու համար։ If you preach once a week, you don't have time to do that. Բայց եթե ամեն շաբաթ քարոզում ես, բնականաբար ժամանակ չկա դա անելու համար։ So you have to find other ways to compensate for that. Այնպես որ ինչ որ ուրիշ ձևերով պետք է դրա կոմպենսացիա ունենք։ Դրա մասին էլ մի քիչ ավելի շատ խոսանք։ But the close context makes you start with the close context, which is like 10 verses before, 10 verses after. Բայց hence անմիջական կոնտեքստը 10 խոսք առաջ եւ 10 խոսք հետոն է, ու դրանից ենք սկսում։ Then you go to the section in the book. If this is a part of a bigger discussion in the book, you go to the section. So close context, then section of the book. Եվ դրանից հետո արդեն ավելի շատ ենք ընդհարցակում, նայում ենք այն բաժինը, որում այդ պատմությունը կամ այդ միտքը որտեղ որ գրված է։ If you have a lot of time, you go to the whole book. Իսկ երբեմն էլ ամբողջ գիրքն ենք կարդում Աստծո And if you have a lot of time, you go to everything written by that author.
Ու եթե շատ ժամանակ ունենք, այդ հեղինակը գրքի իր մյուս գրքերն էլ են կարդում, եթե կան։ And if you have years, you go everything written in that entire testament, New or Old. Եթե տարիներ ունես, կարաս այդ ամբողջ 5 կտակարան թենորը կլինի, դնես կարդաս ամբողջությամբ։ But usually that close context is where you discover the real meaning of the text. The close context is more important than any of those broad ones. Բայց այդ մոտիկ կոնտեքստն է հենց շատ ժամանակ, որ քեզ օգնում է հասկանալ տեքստը։ For instance, yesterday we worked with some passages in Matthew chapter 5. Օրինակ երեք որոշ աշխատանք արեցինք Մատթեոս 5-րդ գլխում։ You know already from your studies that, okay, 5 to 7 is the Sermon on the Mount. Եվ արդեն գիտեք, որ Մատթեոս 5-ից 7-ը լեռան քարոզն է։ And that's a big logical block. Ինքը մեծ տրամաբանական բլոկ է, but it was one sermon. բայց մի քարոզ, ընդհանուր մի քարոզ է։ So the things before chapter 5 and the things after chapter 7 are going to influence your understanding of chapter 5, 1 through 12 less. Այսօր այն ինչ որ կատարվում է 5-րդ գլխից առաջ ու 7-րդ գլխից հետո կարող են ազդեցություն ունենալ օրինակ 5-րդ գլխի 1-ից 10 խոսքերի վրա։ And then you come closer and chapter 5 has its own characteristics. You have heard it said, but I say. Եվ հետո մոտենում ենք ավելի եւ տեսնում ենք որ 5-րդ գլուխը իր յուրահատուկ հատկությունները ունի։ Օրինակ որ Հիսուսը ասում է դուք լսել եք ասվել է սա, բայց ես ասում եմ ձեզ։ And chapter 6 plays a different role and chapter 7 plays a different role in the whole. Եվ 6-րդ գլուխն էլ առանձնահատուկ դեր է, 7-րդ գլուխը իր դեր ունի։ Okay, so start with that close context. That's what's going to make the most difference. Այսօր սկսենք այդ մոտիկ կոնտեքստից այդ հիմնական տարբերությունը դա է տալ։ One of the ways you compensate for the bigger context Եվ տարբերակներից մեկը, որով կոմպենսացնում ենք այդ ընդհանուր կոնտեքստը չկարդալը, if you have a study Bible or a Bible with outline or a encyclopedia with outlines of the books of the Bible. it's like a skillet or it's like a study Bible, and it will show you, okay, in these chapters, this is a big logical block in these, some introduction to the books. Ուսումնասիրելու այդ աստվածաշնչերությունը կամ աստվածաշնչունը որ դրամաբանական բլոկները արդեն բաժանված են։ Okay, so typically, I don't know if you even have study Bibles in Armenian. In Russian and in English, you have study Bibles, and the first page of any book, it gives you that outline, and you can look there and find your general information about those kind of structures you're talking about. Կան այդպես ուսումնասիրության աստվածաշնչեր, որոնք մեծ են լինում ու ուրիշ ինֆորմացիա, օրինակ եթե գիրքը բացում ես կարդալու, գրքի առաջին էջում այդ գրքի ընդհանուր նկարագիրը կա, թե ինչ է կատարվում։ Հա, դրանով like an introduction, Like an introduction to the book, yeah, like an introduction to the book. And so that saves you time. Եվ դա ժամանակ ախնային Now, ձեր համար։ it's not inspired by God, Ոնց որ այդ աստվածաշունչ չի, Աստծո չի but it gives you ներկայացած, a way to kind of understand the big picture of the book. բայց քեզ օգնում է այդ մեծ պատկերը գրքի այդ ավելի լավ հասկանաս։ Աղաշիններն է դա ցույց տան էլի ոնց որ կա, չէ՞։ So it shows the sections there. Yeah, it shows the sections of it. So it will show you the logical blocks of that book and give you some general background. Նաև տալիս է այդ դրամաբանական բլոկները Those գրքի։ introductions are your friends. Ու այդ ներածությունները ձեր ընկերներն են, ձեզ շատ կօգնեն։ And they can help you very quickly get the big picture Եվ կօգնեն այդ մեծ պատկերը ավելի շուտ հասկանալ։ and put your tree in the middle of the big forest. Ոնց որ ձեր ծառը դնեք մի հատ մեծ անտառի մեջ։ We also started making a diagram of the structure of the text. Remember that? Հետո կառուցվածքի դիագրամ արեցինք տեքստում, հիշում եք դա։ And the first thing we needed to do was we were trying to find the ideas, the complete thoughts in that text. Սկզբում փորձում էինք գտնել գաղափարները, ամբողջական գաղափարները։ So we would write down the first word in a sentence and the last word in a sentence. Վերջո նախադասություններն ենք վերցնում, առաջին ու վերջի բառերն ենք գրում։ Then after we've got all those main ideas listed, what did we do? Եվ երբ որ ունենք այդ հիմնական գաղափարները արդեն, ինչ ենք անում դրանից հետո։ Hence, We try to see the connections between Okay. them.
Try to see the connections. կապերն ենք տեսնում։ We start from the smaller connections, work out to the bigger connections. Սկսում ենք ավելի փոքր կապերից եւ ավելի մեծ կապերն ենք Now, տեսնում։ David asked us, why bother? How does that impact my sermon? Դավիթը հարցնում է լավ, ինչ սա պետք ոնց է դա ազդում իմ քարոզի վրա։ What would you tell him? Ինչ կասեք իրեն։ Ask Dan. I know that's what you would tell him. Կա հարցրա դենի, բնականաբար կասեք։ If the structure of the text can become the structure of the sermon, what do we have already when we've done our diagram? Եթե մեր տեքստի ստրուկտուրան դառնալու է մեր քարոզի ստրուկտուրան, ինչ է դա նշանակում։ Դեպքերս տեխնիկը ոնց ասարականի ինչ կառուցվածքում։ Let's see how the thoughts get developed and what the structure is of the text, obviously. So it's already the beginnings of your structure of your sermon. Այնպես որ արդեն ունես քո քարոզի կառուցվածքը կամ կառուցվածքի սկիզբը minimum։ So we've already, everything I've shown you to do is designed to get you to the sermon. Այնպես որ այն ամեն ինչը ինչ ցույց եմ տվել, որ կարող եք անել, դա օգտված է քարոզի համար։ Now I could teach you to do an abstract exegesis. Կարամ սովորեցնեմ ձեզ abstract exegesis անել, հանրական։ And you would fold it up and go, that was fun. Հետո կծալեք գիրք կասեք, հա, հավես է։ But I want to teach you how to use exegesis to get to a sermon. Բայց ես ուզում եմ տեսնենք թե ոնց exegese կարող օգտագործեք քարոզի պատրաստվելուց։ Now, when I was years and years and years ago, when I was a young seminary student, Շատ տարիներ առաջ երբ ջերմարանում ուսանող էի, some of our professors said, oh, you should spend 40 hours on every sermon. մեր դասախոսներից ասում են, որ 40 ժամ պետք է ծախսես ամեն քարոզի վրա։ Then I became a pastor, Հետո հովիվ դարձա։ and I had to preach 3 times a week. Եվ շաբաթը 3 անգամ քարոզում էի։ What do you think my problem was? Ինչ եք մտածում, որներ են խնդիրը։ Could I spend 40 hours on every sermon? Կարող է ամեն քարոզի վրա 40 ժամ ծախսել։ And I had a wife, and I had a family, and Ինչ ունեի ընտանիք ունեի արդեն։ people died, and I had to do funerals, and I had to do weddings. Մահանում պետք է թավներ անցկացնեի, մարդկանց ամուսնացնեի։ I realized that professor didn't preach very often in church. Եվ հասկացա, որ այդ պրոֆեսորը, որ ինձ ասում է, շատ հաճախ չէր քարոզում եկեղեցի։ So what I'm showing you how to do, in the beginning, it may take you 5 to 6 hours. Ինչ որ ցույց եմ տալիս ձեզ, այս կարող է սկզբում 5-ից 6 ժամ տելի։ With practice, you can use this method and prepare a sermon in 3 to 4 hours. Now, that's the technical side. Բայց երբ որ փորձառություն եք ձեռք բերում, այս տեխնիկական մասը կտևի արդեն 3-ից 4 ժամ։ I can't put a limit on the hours of the creative side. Բայց չեմ կարա սահմանափակեմ ժամանակի մեջ կրեատիվ մասը։ You're walking along, you're listening to the dogs bark, and you're thinking about your sermon, and you're waiting in line. That takes, so my goal is to get you to do the best things that are, and the most needed things to get you to a sermon. That's a good quality, but it doesn't take a lot of time to prepare. Իմ նպատակն է այստեղ, որ դուք կարողանաք ինչքան հնարավոր է հեշտ կերպով ու արագ կարողանաք պատրաստել ձեր քարոզը։ Լավ որակով։ If I have to, I can use this method in an hour and a half, go from the text to the sermon. Եթե ուզեմ, ես կարող եմ օգտագործել այս մեթոդը, տեքստից մինչև քարոզը կտևի 1.5 ժամ պատրաստելու գործընթացը։ But I've been using this method for over 40 years. Բայց ես օգտագործում եմ այս մեթոդը ավելի քան 40 տարի, այնպես որ ձեզ ժամանակ կպահանջվի։ And I'm not trying to make you lazy. I'm trying to teach you to do the most important things in the most important order. Եվ չեմ ուզում որ ծույլ լինեք, ուղղակի ուզում եմ ամենակարևոր բաները անենք ամենակարևոր հերթականությամբ։ Okay, you made me happy. You did not sleep yesterday. Երջանկացրիք, ուրեմն գիտեմ որ երեք չեք քնել դասի ժամանակ։ Okay, let's go ahead and let's look at studying the text. We've already picked it. We've already read it in the context. Եկեք նայենք տեքստը ուսումնասիրելու, մենք արդեն վերցրել ենք տեքստը, նայել ենք կոնտեքստում։ We're going to use an inductive approach to studying our text. Տեքստը ուսումնասիրելուց օգտագործել ենք ինդուկտիվ մոտեցումը, and that includes observation, interpretation, and application. Եվ դա իր մեջ ներառում է դիտարկումները, what was the second one? Observation, interpretation, application. Դիտարկումը, մեկնումը եւ կիրառումը. Okay. Now, some of the things you have already started to do. You're analyzing the structure and you are noticing the details that are in there. Որոշ բաներ արդեն արել ենք, մենք անալիզ ենք անում կառուցվածքի մեջ եւ տեսնում ենք մանրամասները.
And we looked at the structure part yesterday. Երեք նայեցին կառուցվածքին, We've already done our diagram of the structure. մեր կառուցվածքի դիագրամը արել ենք արդեն։ Now we're going to start looking at, go back to the text again, and we're going to look very specifically at the details. Եվ հիմա հետ ենք գնալու մեր տեքստի մեջ ու նայելու ենք դետալներին։ Okay, open up Matthew chapter 5. Բացեք Մատթեոս 5-րդ գլուխը, And we're going to be in the 7th chapter. chapter 5 or 7? Chapter 7. Այո, 7-րդ գլուխը, Մատթեոս 7, And we're going to be looking at, starting in verse 24. 24-րդ խոսքից սկսենք։ I'm going to give you the logical block. It's 24 through 27. That's what we'll be looking at. Դա համաբանական բլոկը 24-ից 27-ն է, հենց դա կնայենք։ Okay. Now, we want to go ahead and I want you to look back and we're going to look at some of the context of it. So I want you to read 10 verses above, 10 verses below. Եվ նաև կխնդրեմ կոնտեքստն էլ նայեք, այսինքն 10 խոսք առաջ կամ 10 խոսք առաջ ու 10 խոսք հետո։ Now, actually, let me give you a warning. Եվ մի զգուշացում տամ ձեզ։ Okay. Okay. Actually, I want you to, you will only need to read from verse 13, starting from verse 13 above, 13-րդ խոսքից կարող ենք սկսել կարդալ։ and only through chapter 8, verse 1. Մինչև 8-րդ գլուխ առաջի խոսքը։ There's a reason, and you'll see it when you get to chapter 8, verse 1. The sermon ends, and we have a new logical block beginning right Նրա now. համար է, որովհետև երբ որ 8-րդ գլխի առաջի խոսքը կարդում ենք, դրանից հետո նոր բլոկ է սկսել։ So go back and read from 13 down to, you can read from 13 all the way to chapter 8. Այնպես որ 7-րդ գլխի 10-րդ խոսքից մինչև 8-րդ գլուխ առաջի խոսք մեր համար կարդալ։ Make yourself some notes about what is it talking about. Որոշ What did you նշումներ notice? անել, ինչ եք նկատում տեքստում, ինչի մասն է խոսքը գնում։ 7-ի 10-ից, հա։ 7-ի 13-ից մինչև 8-րդ գլուխ առաջի խոսք։ Այս բանը 13-ը 13-ի
It's որ սկսում է, այս ոնց որ այս բլոկները ոնց որ մի կասան կապած են իրար։ Ոնց որ առանց մեկը մյուսի չենք կարող հասկանանք ինչի մասին է խոսում, ոնց որ մեկը մեկին ցույց է տալի լրացնում է։ It's like one big block. It is from 13 until 81, and each dots they complement another. Okay. There's a number that's repeated. Me thief ka or We have two ways. Երկու ճանապարհ կա, We have two trees. երկու ծառեր We have կան, two foundations. երկու հիմքեր կան։ Okay. One is Մեկը positive. The other is negative. բացասական, Positive, negative, positive, իրական negative. բացասական, All the վերական way. բացասական։ What you shouldn't do, what you shouldn't do, what you shouldn't, what you shouldn't Այդպես do. ասած ինչ պետք է անես, ինչ չպետք է անես։ So that gives us a structure for understanding our two foundations in our verse, in our passage. Այս կառուցվածքն էս օգնում է հասկանալ, որ այս երկու թվի հետ կապված ինչ որ բան կա ստեղ։ What else did you notice? Այն ինչ նկատեցի։ Ինձ թվում է, որ ես մտածում եմ sense տրամաբանության Here's the logic. ոնց որ ցույց է տալիս երկու ճանապարհ կամ երկու դուր, It shows two ways or two doors. ու հետո ասում է թե ոնց պետք է հասկանաս, թե դու կամ ինչ որ մեկը որտեղ է։ Դու պետք է անես շարքի դուրների, Yeah, you gotta look at the fruits to understand where you are. Okay. եւ այդ պատողները իրենց շրջանում են ազգություն, ալգորիթմի չտեսնի բաներ։ Those fruits aren't something that's visible. It's something inside, like obedience. Ու եթե դու ունես այդ պատողները, դու ունես այս ներդրանցում ճանապարհը, հետո ունես այդ ամուր ինքն And if you have those fruits and you're walking on the narrow way, then that means you're on the firm foundation of the rock. Okay. Okay. What did you notice about when these words were spoken in this sermon? Which What what does particularly the verses 28, 29, what do they tell you about when these verses were said by Jesus? Beginning, middle, end of the sermon. Ասվում Հիսուսի կողմից 21-ից 29 խոսքերը. I guess at the end of the sermon, at the end of the Sermon on the Mount. Okay. And so we'll see later, all three of those passages are calling people to make a decision, to make a commitment to Christ. Պետք է հասկանանք, որ այս բոլոր երեք խոսքերը մարդկանց կանչում են Քրիստոսին նվիրվելու, որոշում կայացնել։ But what do we see in 28 and 29? What did the people do? Ինչ ենք տեսնում 28 եւ 29 խոսքերում, ինչ են անում մարդիկ։ They're getting amazed. They're amazed. Doesn't say they were obedient, it says they were amazed. Չի ասում, չէ՞ որ իրենք նազանցվեցին, ասում որ զարմացան։ So that's kind of our context of where we are right now. Okay. Now, Այս մեր կոնտեքստն է, մենք որտեղ I want you to go back and I want you to read. Let's read it aloud. If we have 4 different translations again, and we can read those aloud. 24 to 27 and 4 translations, but we'll read it aloud and we'll all listen. 24-ից 27 խոսքերը Just tell us what translation you're coming from. թարգմանություններով կարան բարձր կարդալ։ Who wants to read first? Առաջինը կուզեի կարդալ։ Ես ստանամ Նրանք հասկանան, որ բան Չէ, նույնն է կա։ իմը նոր վերանայված ունեք եւ 900-յանը։ ապեր արի սենց անեք, էսի վեց, հա։ Ես ես Okay. Քոնը որն տարբեր է բոլորինս։ Ապան ես դերսից ստանում եմ։ Հա, դոստարը 4 համարներ կա։ 24-ից 27-ը։ Okay. Ուստի ով լսում է իմ այս խոսքերը եւ պատահում է դրանով, նրան նմանեցնում են մի իմաստուն մարդու, որի տունը շինել ժայռի վրա։ Եվ անձրևները եկան եւ դրանները որոշեցին եւ քամիները փչեցին ու արվատին տանը եւ այն չկործանվեց, որովհետեւ ժայռի վրա էր դրված։ Եվ ով լսում է իմ այս խոսքերը եւ չի կատարում դրանք, նմանվում է մի անխելք մարդու, որի տունը շինեց արվազի վրա։ Եվ անձրևիչավ եւ դրանները եկան եւ քամիները փչեցին ու արվատին այն տանը եւ այն ընկավ եւ մեծ եղավ նրա կործանումը։ Եվ
Արտահայտի ոգ օգնություն է խոսքեր ու դրանք կատարում, կնմանեցնեն իմաստուն մարդու օրենքների կառուցել ժողովուրդը։ Անձրևը եկավ, դեպերը որոշեցին, անունները քչեցին և զարգեցին տանը, բայց այն չկործանվեց, որովհետև ժողովի ձեռնստացված։ Իսկ ամեն ոգ օգնություն այս խոսքերն ու դրանք չի կատարում, կնմանվում մի անխելք մարդու օրենքները կառուցեց ավազի վրա։ Անձրևը եկավ, դեպերը որոշեցին, անունները քչեցին, զարգեցին տանը, այն կործանվեց և նրա կործանվում լուծելով։ Ուրեմն բոլոր լսում է իմ այս խոսքերը և գործադրում է դրան, կնմանվի այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը շինում է ժայռի վրա, անձրևները գալիս են, գետերը հորդում, հողմերը փչում և զարկում են այդ տանը, բայց տունը չի գործադրում, որովհետև ժայռի վրա է հաստատվում։ Իսկ ով որ լսում է իմ այս խոսքերը, բայց չի գործադրում դրան, կնմանվի այն իմար մարդուն, որ իր տունը շինում է ավազի վրա, անձրևները գալիս են, գետերը հորդում, հողմերը փչում և զարկում են այն տանը, և տունը կործանվում է, և ինչ ահավոր է լինում այն տան կործանվում։ Ով որ լսում է իմ այս խոսքերը և կատարում դրանք, կնմանվի մի խոհեմ մարդու, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Անձրևներ տեղաց, գետերը հորդեցին, հողմերը փչեցին և զարկեցին այն տանը, բայց չփլվեց, որովհետև ժայռի վրա էր հիմնված։ Իսկ ով որ լսում է իմ այս խոսքերը և չի կատարում դրանք, կնմանվի մի հիմար մարդու, որ իր տունը շինեց ավազի վրա։ Անձրևները տեղաց, գետերը հորդեցին, հողմերը փչեցին, զարկեցին տանը, և փլվեց, և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Անկումը։ What differences did you notice? Were there any differences? Ինչ որ տարբերություններ կան, որ նկատեցիք։ The thought was the same in his telling that there were synonyms used. Okay, use different synonyms. Okay. How about the number of sentences, the number of thoughts? Pretty much the same, or did it divide it to us? Նախադասությունների կամ մտքերի քանակի մասին նույնն է բոլոր տեղերում, թե տարբերություն կա։ Ամեն In his translation, each verse is one sentence. Okay. David, сможешь помочь? Давайте, sorry. Let's go ahead and make a diagram of the structure of this, and then we'll talk about the details in it. So, okay, our first, which is the most standard translation? Or no, I mean, standard and last Այս տարբեր աստվածաշունչի նախնեգից համար արդեն սովորել ենք մեկին, բայց առհասարակ Let's use his translation. Yeah. Let's translate. Yeah, it is more specific. Okay, давай твой перевод. Okay, первое слово. Առաջին բառը art, ծանոթ Как ты сказал, 24 и первое слово представили слово. Одни разницы. Art ու վրան, հարցություն։ նորություն տարբերություն չեն, Առաջին վերջի բառը։ Is it first saying first last words or Yeah, let's do the first last word. We're gonna do it similar to this. Սանջոցների Art ու վրան, արդյունքները art is վրան, So, and all that's in verse 24, correct? at the Sancho Saman 25. signing up. անձրևը, հաստատված, անձրևիչ հաստատված, հաստատված is It's verse 26. Okay, so in this one, each one is. Yeah, անձրևը, in this translation anyway. Some of them are divided. Yeah. Emotions at least. անձրևիչ է եղավ,
Okay, so in that one, 4 main ideas. Տեսնում եք, որ 4 հիմնական գաղափար կան։ Now, in the other translations, Մյուս թարգմանություններում in other translations in 24, 1 idea, 2 ideas. In other translations. Մյուս թարգմանություններում 24 խոսքը մի գաղափար է, թե երկու հատաբաժանված։ Իմ մոտ անգամ 24 ու 25-ը էս թարգմանությունը 1 idea. Even 24 and 25 are one idea in its translation. Really? Ստորակետը հա դրած այսինքն Ռակետը ինչ միտքը մասերի է բաժանում, թե ռակետն է։ Okay, let me ask you this. բաժան։ Let me ask you this. Between 24 and 25, is there this, Վերջակետը դրած 20 or is there still one dot? Okay, Քոնիը ստորակետը դրած, հա միջակետ։ okay, okay. So they are saying 24 and 25 are not one idea. 24-ն ու 25-ը մի գաղափար է։ Ու մնացած թարգմանությունները Խոսում են ծերը։ նույն 26-27-ն էլ է մի։ մնացածում մի միտք է։ Okay, Միջակետը դրած 25։ Վերջակետը 24-ում, վերջակետը 25-ում, վերջակետը The other translation is like here with okay. So what yours may tell us though, and tell me if you think this is logical, they're saying these two are closely tied. Նայեք, ինչ ասում ասի, որ միջակետը դրել ոչ թե վերջակետ, որ մտքերը իրար հետ կապված են, չէ։ Even logically in yours, it would be the same, correct? Okay, so these two are closely tied. Բայց որ ասի երկուսը իրար հետ կապված են։ Okay, what about 26? One idea, 2 ideas. Ինչ կասեք, Or 26-ը ասի, 26 and 27, 1 idea. կամ 26-ն ու 27 հարցուկ մի միտք են։ Says yes. So This calls it grounds really not get it with this. This calls it almost even aliens really not get it with But this. here's the contrast, like with this one built from this, then just this came, okay, then this one built from that. okay, so basically what we have is these two are tied. 26-ն ու 27-ն էլ իրար հետ կապված են։ The structure is a double. 26-27-ը վերջակետը, բայց մի միտք է, այսպես հնարավոր է, որ վերջակետի, բայց մի միտք է։ So it's possible that, the two verses have period at the end, but they still in one thought. But they're still logically tied, yes. Yes. So, okay, Հանձան ներողություն, էլի, այսքան մենք շապում ենք վերջակետին, I'm sorry, այսքան մենք շապում ենք վերջակետին, եթե կապը, When it's a period, like we don't just have to look at period sign and Exactly. you're looking at 2 things. You're looking at your punctuation Բնականաբար այդ դրան հրաշքություն դարձնում and at the logic. Այս նաև լոգիկային հրաշքություն դարձնում So often punctuation is designed in a language to help you see logical connections. Ու երբեմն հենց այդ նշանները որ կան վերջակետ ստորակետ քեզ օգնում է տեսնես դրա մտքերի տրամաբանությունը But since there were not periods in the original Greek, the logical connectedness is more important. Բայց քանի որ հենց հունարենում չեն եղել այդ նշանները ավելի տրամաբանությունը ստեղ ավելի կարևոր է հասկանալ Think back to our context. Այս մտածեն կոնտեքստի 2 ways, 2 trees, երկու ճանապարհներ, երկու ծառեր, 2 foundations. երկու հիմքեր So it's not surprising that we have this double structure. այնպես որ զարմանալի չի որ այս And before we had positive and negatives. Where's the positive in here? Եվ մենք նաև ունեցանք դրական ու բացասական, ստավ դրականը որն է That's the first one he says. Positive, negative here, correct? Երկրորդն էլ արդեն նեգատիվ Okay. So now, within it, let's just look at differences. Okay. In here, in the first block, were there any adlichim? Այս առաջի բլոկի մեջ տարբերություններ կային թարգմանությունների մեջ In your translations? Առաջի բլոկը այսինքն 24-25 Yeah, like the difference just has to do with different synonyms used. Okay, so it's basically ideas are the same, it's just different words. We know what the In here, same thing? Something
Yeah, it's almost saying. Okay, okay. All right, we can move on then. Now, what I want you to do next, yeah, we have 5 minutes. Okay, you can go ahead and sit down. Sorry. You're playing music with chairs. Okay, so we started analyzing it. Now we're back to looking at, we're going to look more specifically at the details. So we're going to go through here. When you inductively study it, inductive study of the scripture starts with the details and comes to conclusions. We move from the specific to the general. An inductive approach is far better for exegesis and keeps you away from the eisegesis. When you start deductively, you assume these conclusions and you try to prove those conclusions. But when you're studying it, you don't want to say, oh, I understand it all. We want to start with what we think we know and we want to test it. When we talk about observation, we're noticing all of the details. What is in the text and what's not in the text. The second question and the second thing of what is not in the text, most people don't think about. But I've heard too many sermons explaining that which is not in the text. We have to explain what is in the text, not what we want to be in the text. Once we have figured out what's in the text, then we can interpret the meaning of those details. And on the basis of all these understanding these details, we come to an understanding of the basic principles that are in the text. Once we come to an understanding of the details of the text and interpret them, then and only then can we apply the text. Many people that you will be preaching to skip the first 2 steps. When they read the Bible, they don't notice the details and they don't think about what those details mean. They just want to grab the Bible and apply it immediately. But remember, expository preaching has a secondary function. Teaching people how to read the Bible. So as you take them through the details to the interpretation and then to application, you show them the right way to deal with the word. Any questions? Նա ոնց որ դոկտոր ուզում էր ասել, որ ես մեր կարդացած հատվածը որ կար, ոնց որ գլխավոր միտքը է սա, ճիշտ եմ հասկանում։ Այս ասացած սա էս այդ համարը որ կա 24-ից նա դարձել է, էլի։ Պրոստը հարցը չեմ հասկանում։ 10 այս 10-ը որից հարցը։ Այսինքն այդ ամբողջ հատվածի որ կարդացի from 13 to chapter 7:13 to 8:1 is this like the key passage in the text that helps understand the whole thing. I would say it is because here Jesus is very specific about calling them to making a decision. Earlier he's saying choose the right way. He's saying some people don't choose the right way and you can tell that by their fruits.
but he's moving more narrow all the time. բայց հետո ավելի նեղանում է։ There are two ways. Երկու ճանապարհներ, Some people don't choose the right way. որոշ մարդիկ չեն ընտրում ճիշտ։ Now, what will you do? Հիմա ինչ կանես դու։ Will you choose the right foundation? Will you choose the wrong foundation? So these are the broader ones, and he brings it down to a very narrow point of what will you do? So լայնից գալիս է նեղանումը ու կոնկրետ քեզ է հարցնում, թե լավ հիմա դու ինչ ես անում։ Here, there's not a lot of instruction about how to choose the broad way or the narrow way. Եվ չկա ինչ-որ շատ ինստրուկցիաներ, թե ինչպես ընտրես նեղ կամ լայն ճանապարհը։ Here, he's talking about, okay, when you don't choose the right way, these are the manifestations, these are the fruits of that, the results of that. Ճիշտ ճանապարհը չընտրելուց, ահա թե ինչ կկատարվի քո հետ։ Now he brings it down and he's saying the critical issue, the critical question is, what will you do with my words? Եվ հիմա հիմնական հարցը սրանն է կայանում, թե ինչ ես դու անել այն խոսքի հետ։ So I think but like we talked yesterday, the text and the context are in dialogue with each other. Այսինքն ասացինք տեքստը կոնտեքստի հետ երկխոսության մեջ է գտնվում։ So if you later wanted to preach about the two ways, the understanding of the two foundations would help you teach about the two ways. Այս եթե հետագայում կուզես նեղուլային ճանապարհների մասին քարոզես, այս տեքստը ժայռի ու ավազի վրա հիմքերի մասին տեքստը կօգնի այն մյուս տեքստը քարոզել։ The same thing. This 13 through 8:1 is kind of like what Ike was asking about yesterday. 7-ից 13-ը մինչև 8-ի առաջինը երեկվա Հայկի հարցի հետ կապ ունի։ There's a big logical block Մեծ դրամաբանական բլոկ է, that is composed of smaller logical blocks. որը բաղկացած է ավելի փոքր բլոկներից։ So you could try to preach 13 to 8:1 if you have more time. Եթե շատ ժամանակ ունես, կարող ես փորձել քարոզել 7-13-ից մինչև 8-1-ը, But you could easily as well do 3 different sermons, one on the two ways, one on the two ways, one on the two trees, one on the two foundations. Այս շատ հանգիստ կարող ես 3 քարոզանել, մեկը ճանապարհների մասին, մեկը ծառերի մասին, այն վերջինը հիմքերի մասին։ That makes sense. Հասկանալի է։ Մեկը մենակ դասախոսը մի բան անդրադարձավ, բայց մինչև չգիտեմ ոնց որ չլսեցի ես։ Իդեա ճիշտ է նայել ասել տեքստում ինչ չենք տեսնում։ Քարոզ ջան։ Okay, so is it okay when we preach also to say that what we don't see in text like talk Yes. about it? Yes. Yes. Especially if you assume people will see something that's not there. Կարաս ունավորել այն ժամանակ երբ որ գիտես որ մարդիկ տեսնել մի բան որ չկա տեքստում։ Often what will happen, especially when you have a text in one gospel and a text in another gospel. Շատ ժամանակ երբ որ ունես տեքստը երկու ավետարաններում, people will see details from this gospel in the other gospel and they're not in that text. Մարդիկ այն մյուս ավետարանի մեջ այդ պատմությունը դետալները բերում են այս ավետարան, բայց այս ավետարանում չկան այս։ So we have to see. Now, Luke has this same parable. Օրինակ, Ղուկասը նույն բանը առակը ունի։ And he adds the detail that the person who obeys digs deep. Եվ այսպեսի մի դետալ է ասում, որ հնազանդվող մարդը խորն է փորում։ Here it doesn't say it, he digs deep. Այս մի ավետարանում չի ասում, որ խորն է փորում։ So if I was preaching this, I might say, now in the Gospel of Luke, this detail is added, but here it's not said. Այսօր եթե ես մյուս ավետարանում քարոզում, ասեմ Ղուկասում այս բանը ավելացրած է, բայց այստեղ դրա մասին խոսք չկա։ So yes, it is good to draw people's attention to that, especially there are some texts. The more familiar a text is, the more people will add things to it that are not there. Եվ այսպեսի բաներ կա, որ ինչքան լավ մարդկանց ծանոթ է տեքստը, այնքան ավելի շատ են մարդիկ դրան բաներ ավելացնում, որտեղ իրականում չկան։ When Brother Tigrin preached on this, he said this. Տիգրան աղբերը քարոզում է սրա մասին ասեց։ That's nice, but it's not in the text. Դա լավ է, բայց դա տեքստում չի։ Or when my grandfather preached on this, he always said this. Պապս երբ սրա մասին քարոզում էր, միշտ ասեր ասում։ That's nice. I'm glad you had a nice grandfather. That's Լավ, որ պապդ լավ ուներ, բայց տեքստում չկա գրել։
But in my text about the schedule, it says I'm late for giving you a break. So Բայց իմ գրաֆիկով ասում եմ, որ ձեզ ուշ եմ ընդմիջում տալիս, կներեք։ that is in the text. Այդ է տեքստում կա։ That's right. Sound of Okay. Do we need a Chinese?